a um professor, um mestre, e o nosso missionário, Ken Cooper, e ele estará ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações hoje. Então, eu gostaria de pedir a todos vocês que não estarão falando, então eu peço que você deixe o seu celular ou o seu computador em mute, e caso depois você possa participar, você fique à vontade também para estar falando conosco. Deus abençoe a todos. At this moment, Missionario Ken, please come and take your place and speak the word of God. Daniel, do you want me to do this in English, Portuguese, or both? I think we're going to have to do both. You can speak in English and I can translate because we have both audios. But if you want to do both of them together, it's fine with me. I just enjoy it. No, we can. You can translate if you'd like. That would be fine. Paz do Senhor por todos. Praise the Lord, everyone. Bom por ver todos vocês aqui. É uma honra por falar com vocês. It's an honor to have everyone. So it's an honor. It's an honor to be here with you. It's an honor that I was asked to speak. And so one thing that you need to understand, it's not important how you start, it's important how you finish. É prazer estar com vocês. E uma coisa que eu gostaria de dizer, não é importante como você começa, mas o mais importante é como você termina. And so you can start with the greatest intentions, but it's how you really finish that matters. Então você pode iniciar com todas as melhores intenções, mas o mais importante é como você termina. Let's go to the book of Joshua, chapter 15 and verse 8. Vamos ler no livro de Josué, capítulo 15, versículo 8, verse 8. 15 e 8. Josué, capítulo 15 e o verso 8. And it says this, and the border went up by the valley of the son of Hinnom unto the south side of the Jebusite. The same is Jerusalem, and the border went up to the top of the mountain that lieth before the valley of Hinnom westward, which is at the end of the valley of giants northward. Desde o ponto sobre pelo vale do filho de Inom, do lado de Jebuseus do sul, isso é Jerusalém, e sabe este o limite até acima do monte, que diante do vale de Inom para o oriente, que estava no fim do vale dos Rafaíns, do lado norte. You know, the valley doesn't seem to have much significance, except that it's at the end of the valley of giants. O vale não parece ter grande significado, a não ser o estar do lado dos gigantes. Exceto ele está no fim do vale de gigantes. No fim. Again, no final. Yes. The valley was just supposed to serve as a border between Judah and Benjamin. O vale, ele estava na borda entre Benjamim e Judá. Pastor, só licença um instantinho. Tá dando eco do seu telefone com o da Vanessa aí. Então, pera, deixa eu resolver isso agora. Everyone just... I apologize. Melhorou agora, por Deus? Tá ótimo. Ótimo. Ken, I'm sorry. It's okay. You ready? Yes. So many times in our lives, when we look at a valley, we think, wow, we're in the valley, that's a bad thing. Então, muitas vezes, quando nós olhamos ao vale, nós pensamos que passar pelo vale é uma coisa ruim. But really, the valley is where you're supposed to get fed. Mas no vale é o lugar onde nós devemos ser alimentados. There's beauty in the valley.
há coisas maravilhosas, lindas no vale. Jesus said he was the lily of the valley. Jesus disse que ele é uma rosa entre os vales. A lily. Lily. Rio. O lírio. Yeah. Lírio. Exatamente, o lírio. One thing that we find in the valley, we find water, we find food, we find everything in the valley. And so many times people think that being in the valley is a bad thing, and it's not. No vale nós encontramos água, nós encontramos a comida. As pessoas às vezes pensam que é um lugar ruim, mas na verdade ele não é, não. When we look at mountaintops, there's not a lot of food up there, but you get vision up there. Quando nós olhamos o topo da montanha, nós pensamos muitas coisas, mas de lá nós podemos ter a visão. But the problem is, many times we get stuck in the valley. Mas o problema é, muitas das vezes nós estamos parados, estancados, presos no vale. We start looking at the mountains and we start seeing giants. Nós começamos a olhar da montanha e nós começamos a ver gigantes. You see, everybody wants to go to the mountaintop, but that doesn't have food and water, and you can't stay on the mountaintop very long. Você vê, todos querem subir ao topo da montanha, mas lá no topo da montanha não tem não tem essa alimentação, você não tem a água e a comida, então você não pode ficar no topo da montanha por muito tempo ou o tempo todo. You see, we're supposed to use the valley to get the strength to kill our giants in our lives. Você vê, nós devemos usar o tempo de vale para nos alimentar, para matar os gigantes em nossas vidas. The valley is supposed to give us strength to climb to the top of the next mountain. O vale foi feito para para nos dar a força, o poder, a habilidade para matar os gigantes em nossas vidas. Let's look here in Joshua 11, 21 and 22. Olha comigo em Josué 20 e 22. No, 11, versículos 21 e 22. 11, verse 21 and 22. Exato. And at that time came Joshua and cut off the Anakims from the mountains, from Hebron, from Debir, from Anab, and from the mountains of Judah, and from all the mountains of Israel. Joshua destroyed them utterly with their cities. Go ahead. E naquele tempo veio Josué e eliminou os Anaquins da região montanhosa e de Hebron e de Debir e Anabe e todas as montanhas de Judá e todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. There was none of the Anakims left in the land of the children of Israel. Only in Gaza, in Gath, and in Ashdod there remained. Nenhum dos Anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza e Gate. E em Asdod alguns subsistiram. And so one of the things that we see here that Joshua did not kill all of his giants. Então uma coisa que nós vemos aqui é que Josué não destruiu todos os gigantes. You see, there's always going to be giants that we're going to have to fight in our lives. Você vê, sempre nós vamos ter gigantes que precisamos de lutar com ele em nossas vidas. And there are always consequences for not killing giants. E sempre haverá consequências de não matar gigantes em nossas vidas. Now I want to show you what happens when you do not totally destroy giants that rise up in your life. E eu gostaria de te mostrar o que acontece quando você não mata ou termina com os gigantes em sua vida. Let's look in the book of 2 Kings 23 and verse 10. Vamos olhar no livro de 2 Reis. Vanessa, eu vou precisar da sua ajuda. Os versos bíblicos eu vou precisar que você lê, porque meu outro aparelho ele morreu, então você me ajuda com isso. Ou você ou o Tony. Eu posso ler, Daniel, sem problema. Perfeito, então.
And he defiled Topheth, which is the valley of the children of Hinnom, that no man might make his son or his daughter to pass through the fire to Molech. Profanou o Topheth, que está no vale dos filhos de Hinnom, para que ninguém fosse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moleque. Let's look at 2 Chronicles 28:3. Vamos olhar em 2 Crônicas. 2 Crônicas 28:3. Moreover, he burnt incense in the valley of the son of Hinnom, and burnt his children in the fire after the abominations of the heathen, whom the Lord hath cast out before the children of Israel. Também queimava incenso no vale do filho de Hinnom, e queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações das nações que o Senhor expulsará diante dos filhos de Israel. So we see this valley has turned into something very different than what it started out as. Então nós vemos que esse vale ele se tornou em algo muito diferente da função ou do que era no início. If you follow the history of the valley of Ben Hinnom, it was called later the Valley of Topheth, and that's where they performed all the sacrifices of the children. E se você segue a história desse vale, você vai ver que é onde eles fizeram, foi onde nasceu a história do sacrifício que eles fizeram para todos os seus filhos. And so what was supposed to be a place of beauty became a place of destruction. Então o que era para ser um lugar lindo, um lugar maravilhoso, se transformou em um lugar de destruição. It was only after the captivity did they take all of the idol worship out of the valley. Foi somente depois do cativeiro que eles tiraram todas as idolatrias de dentro desse vale, todas as estátuas. Let's look at Mark 9:43 and 44. Marcos 9:43 e 44. And if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands and hands to go to hell, into the fire that never shall be quenched. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta a, melhor é entrareis na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, where their worm dieth not and the fire is not quit, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. It's interesting because when Jesus was referring to this valley, he was referring to hell. Quando Jesus está falando desse vale, it was a reference to this valley he was talking about, what we've been talking about, the Valley of Hinnom. Ele estava se referindo a esse vale a qual nós estamos conversando sobre ele. It had been turned into a trash dump. Ele basicamente se transformou em lugar de lixo. And so when Jesus talked about the worm not dying and an eternal fire, it was this place he was talking about. Então, quando Jesus está dizendo aonde o verme não morre, é desse vale, é desse lugar que ele está se referindo a ele. You see that there was a continual fire there going. As the trash would be thrown in that valley, the fire, it was a never-ending fire. Ou seja, existe fogo que ele nunca se acaba, aonde o verme ele permanece e o fogo ele continua. And so there was a layer on top of fire, and underneath there was a layer where the worms would be in the ashes. Ou existia lugar onde existia o fogo e debaixo do... explica essa parte de novo aí, Ken. Explain this part again. Okay, there was a fire on top, and then the ashes in bottom, there was where the worms were. They were under the fire. It was as though they would never die in the fire. E havia lugar debaixo do fogo onde as cinzas habitam, aonde esses
vermes, eles permaneciam ali e por isso eles não eram consumidos. So even though there weren't giants here anymore, the damage had already been done for this valley. Ou seja, o mal já havia acontecido nesse vale. Tudo de ruim aqui já havia acontecido. Jesus was comparing this valley to hell. Jesus estava comparando esse vale com o inferno. The Hebrew word for hell is Gehenna. A palavra em hebreu para inferno é Gehenna. That is what Jesus used to refer to hell, Gehenna. É a palavra que Jesus usou para se referir ao inferno. Gehenna, essa aí. It's a combination of two words, Ge, meaning valley, and Henna, meaning Hinnom. É uma combinação de duas palavras. A Gena, que significa vale, e a outra é o quê? Hinnom. Hena, que é o quê? Hinnom. Henna, it means Hinnom. It actually means, the Hebrew word hell means valley of Hinnom. Que é o vale de Hena. A palavra hebraica para o inferno significa vale de Hinnom. É o vale de Hena, the valley of Hena. Exactly. The one place that we were talking about, the one place that was in the Valley of Giants where the giants weren't taken out of, it became representative of hell. Esse lugar aonde os gigantes habitavam se transformou a referência para o inferno. And so, in other words, not dealing with giants can become a hell for us to deal with later. Em outras palavras, enfrentar os gigantes em nossas vidas se torna um inferno para nós. Let's take a look at the life of Saul. Vamos olhar na vida de Saulo. Saul never killed a giant. Saulo nunca matou ou derrotou um gigante. I find that interesting because he was their king, but he himself, the Bible never records him killing a giant. Isso é interessante. Ele era o rei, porém a Bíblia não se refere, não nos diz que ele enfrentou ou matou um gigante. Saul at one point was told to kill all of the Amalekites, but Saul left Agag and his family alive. Saulo recebeu uma orientação de matar todos os amalequitas, mas ele assim não o fez, deixando que o rei sobrevivesse com a sua esposa e filho. Agag was a giant. Agag era rei na vida dele. We see that it was actually Samuel that killed Agag, not Saul. Nós vemos que foi Samuel que enfrentou e matou o gigante, não Saul. 1 Samuel 15 and 33. Primero Samuel 15:33. And Samuel said, as thy sword hath made women childless, so shall thy mother be childless among women. And Samuel hewed Agag in pieces before the Lord in Gilgal. Disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou a mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. When we look at the story of David and Goliath, when he was giving David instructions on how to kill a giant, he didn't have any idea how to do it. Quando nós vemos a história, Davi não havia recebido instruções de como matar um gigante. Ele não sabia como fazê-lo. Yeah, Saul had never killed one. So how is he going to explain to David how to kill a giant? Saul nunca havia enfrentado ou matado um gigante. Como que ele poderia ensinar a Davi o que ou como fazer? One of the things I want you to lose the idea that David was a little guy. He wasn't.
Uma coisa que eu quero compartilhar com você. Eu não quero mais que você tenha a intenção ou a ideia que Davi era uma pessoa de baixa estatura, uma pessoa pequena. Ele não era. In reality, Saul, his height was between 2.1 meters and 2.14 meters, which is between 7 and 7 feet 2. What? E em metros seriam quantos metros? Mais ou menos 2 e 14 metros de altura. 7 feet. He was about 7 feet, 7 feet 2. And so, if anyone should have killed the giant, it should have been Saul. Ou seja, se alguém tivesse ou devesse enfrentar e matar o gigante, deveria ter sido Saul. Now, you're going to say, how do you know that David was big? Então você pode me perguntar, como você sabe a estatura de Davi? Because Saul said, give him my armor. Porque Saul diz, dê a ele, coloque sobre ele a minha armadura. Saul could have chosen any person in his army, but he said, no, use mine. Saul, ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa para passar a armadura para Davi, mas ele disse, não, use a minha. So that tells me that he looked at David and said, you are about my size, you can wear this. Isso me ajuda a entender que ele olhou a Davi, a sua estatura, e disse, você é mais ou menos a minha altura, você pode usar isso. And so the Bible never says that it was too big for David. It said he was not accustomed to it. A Bíblia nunca disse que a armadura era muito grande para ele. A Bíblia disse que ele não estava acostumado a usar isso, ele não tinha esse costume. So if Saul couldn't kill the giant, then it should have been Jonathan, his son, that killed the giant. E então, todavia, se Saul não pudesse enfrentar e derrotar o gigante, o seu filho Jonatas deveria ser o escolhido a enfrentá-lo. His son was a mighty warrior. Just a few chapters before the one we read, we see him killing a whole garrison of Philistines. Alguns capítulos atrás, a gente pode ler e a gente vê que Jonatas era um grande guerreiro e ele enfrentou e matou a muitos filisteus. But you see, he'd never seen his father kill a giant. Mas você vê, nem ele nunca viu o seu pai enfrentar e matar um gigante. Saul's army had never seen their leader kill a giant. O exército de Saul nunca viu o seu líder matando um gigante. David was not going to use Saul's ideas on how to fight a giant. Davi não poderia usar as ideias de Saul como matar um gigante. He wasn't going to use something that he himself had never proven. Ele não conseguiria usar algo que o próprio Saul não pôde provar que funciona. And so David went out to fight the battle the way he knew how. He was going to fight the giant the same way he did other things. Então, Davi entrou para lutar a batalha da maneira, do jeito que ele era acostumado a fazer. And so I want you to think how giants come at you. Eu quero que você saiba ou entenda algumas maneiras que o gigante ele pode vir atrás de você. The Bible says that Goliath came at David with a spear and a sword. A palavra nos ensina que Golias veio com uma espada e Lança. E uma lança. And so we see that a giant in our lives will always try to intimidate us. Você vê, os gigantes da nossa vida sempre vão procurar nos intimidar.
But not only that, the Bible says that the enemy uses fiery darts. It's the same idea as a spear. A fiery dart in português, what is that? Darda de fogo. Chama de fogo? Dardos de fogo. Então fala de novo, me perdoe. Sorry. What will happen? The enemy will start throwing fiery darts at you. That's what the Bible says. Então o inimigo ele vai começar a lançar tochas de fogo ou flechas de fogo em você. And so they throw one and they wait for your reaction. And if Ele nothing joga happens, ele joga uma e espera a sua reação. Se nada acontecer, if nothing happens, okay, let me try another one. então deixa eu jogar uma outra. You see, the giant is always waiting to see how you're going to react. Você vê, o gigante sempre vai esperar para ver a sua reação. The giant, they cannot read your mind. The enemy cannot read your mind. O gigante, o inimigo, ele não pode ler a sua mente. They only know what is going on by what you do, not what you think. Ele só pode saber a sua reação pelo que você faz, não pelo que você pensa. So a giant, and this is reference the enemy, he always is looking for how you are reacting to the situation, to what is happening. Então, eu estou comparando o gigante como um inimigo, e ele sempre vai olhar para a situação e procurar ver qual será a sua reação. And so the idea of a giant is they want to get close to you. Então, a ideia é que o gigante, ele quer se aproximar, ele quer estar perto de você. Because the closer a giant is to you, the more intimidating he is. Porque quanto mais próximo ele se aproxima de você, demonstra quão medo ele também tem de você. And that's the whole idea of the giant things in our life. They try to keep close to you because if they're close, you just, it's hard to fight them up close. It's hard to fight them what? É muito difícil quando um gigante é perto de você por luta contra ele. Porque gigantes, quando eles é perto, eles têm uma vantagem. Porque eles são tão grandes. So it's hard for them to fight when they are too close to you. It's hard for us to fight them. É difícil para nós lutarmos contra eles quando eles estão muito perto de nós. Exactly. One thing I want you to understand about Goliath. A sword by itself. Sobre a Golias. A sword by itself would not have penetrated Goliath's armor. A espada sozinha não iria penetrar sobre a Golias. The armor was much too thick. A armadura dele era muito mais forte. Muito grosso. E muito grossa. David needed another weapon. Ou seja, Davi precisava de uma outra ferramenta, instrumento, arma. And the slingshot was the perfect weapon. E o estilingue dele ali era a melhor coisa. Goliath was not going to be able to defend against it. O gigante, o Golias, não poderia se defender contra ela. David could strike the giant directly without having to get close to the giant. Ou seja, Davi ele poderia derrubá-lo sem mesmo se aproximar muito dele. And so David taught his men how to kill giants. Então Davi pôde ensinar os seus homens como vencer gigantes. Let's look at 2 Samuel 21:15 to 22. 2 Samuel 21:15 a 22. Moreover, the Philistines had yet war again with Israel, and David went down, and his servants with him, and fought against the Philistine, and David waxed faint. De novo, tiveram os filisteus uma guerra contra Israel, e desceu Davi,
e com ele os seus servos, e tanto pelejará contra os filisteus que Davi se cansou. And Ishbi-Benob, which was one of the sons of the giant, the weight of whose spear weighed 300 shekels of brass in weight, he being girded with a new sword, thought to have slain David. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, cuja lança tinha o peso de 300 ciclos de bronze, que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. But Abishai, the son of Zeruiah, succored him and smote the Philistine and killed him. Then the men of David swore to him, saying, Thou shalt go no more out with us to battle, that thou quench not the light of Israel. Porém, Abishai, filho de Zeruiah, o socorreu e, ferindo ao filisteu, o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais serás conosco a batalha, para que não apagues o lâmpada de Israel. And it came to pass after this that there was again a battle with the Philistines at Gob. Then Sibeshai the Hushanite slew Saph, which was one of the sons of the giant. Aconteceu depois disso que houve golpe, ainda outro pelejar contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, matou Saph, que era dos filhos do gigante. And there was again a battle in Gob with the Philistines, where Elihanan, the son of Jer-Oregim, a Bethlehemite, slew the brother of Goliath, the Gittite, the staff of whose spear was like a weaver's beam. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobi, e Elhaná, filho de Jare-Oregim, o Belemita, matou Golias, o Giteu, cuja lança a haste era como órgão de tecelão. And there was yet another battle in Gath, where there was a man of great stature that had every hand 6 fingers, and on every foot 6 toes, 24 in the number, and he was also born to the giant. Houve ainda também outra peleja em Gati, onde estava homem de altura estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 em pé, 24 por todos. Também este era descendente do gigante. And when he defied Israel, Jonathan, the son of Shimea, the brother of David, slew him. Tendo eles desafiado Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. These 4 were born to the giant in Gath and fell by the hand of David and by the hand of his servants. Estes 4 nasceram ao gigante em Gath e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. So we see David taught his men how to fight giants. Você vê, então, nós vemos que Davi ensinou os seus valentes a matarem gigantes. He showed them that they did not have to be afraid of the giants, that they could fight them. Ele demonstrou que eles não precisavam ter medo dos gigantes, eles poderiam lutar contra eles. Now, I want to show you what happens when you don't deal with your own giants. Eu gostaria de mostrar para você um exemplo de o que acontece quando você não luta contra o gigante na sua vida. We're going to go to the book of Esther, chapter 3 and verse 1. This is 500 years after Saul. Nós vamos ler no livro de Esther, isso é 400 anos depois do livro de Samuel, da vida de Saul. Esther 3 and 1. Esther 3 and 1. After these things did King Ahasuerus promote Haman, the son of Hammedatha, the Agagite, and he advanced him and set his seat above all the princes that were with him. Depois destas coisas, o rei Ahasuero engrandeceu a Hamá, filho de Hammedatha, o Agatita,
e o exaltou, pondo ele o assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Haman was descended from Agag. Amã era descendente de Agag. Esther 2 and 5, Esther 2 e 5. Now in Shushan, the palace, there was a certain Jew whose name was Mordecai, the son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish, a Benjamite. Havia então em Susa, a capital, certo judeu, benjamita, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. You see, Esther and Mordecai were descended from Cush, Saul's father. Ou seja, você vê, Mardoqueu era da descendência desse, qual é o nome dele? Quis. Era descendente do rei e do Quis. No, Mordecai, Esther e Mordecai eram descendentes do pai da Quis. Pai Quis, ele na pai de Saul. So I want you to think about this for a second. Because Saul did not kill his giants. Eu gostaria que você pensasse sobre isso por um minuto, porque Saul não matou esse gigante em sua vida. He did not kill Agag and his family. Ele não matou Agag e a sua família. And because he did not kill the giants when he was supposed to, his descendants had to fight the same giants. E porque ele não lutou, não matou o gigante na sua vida, a sua descendência, os seus filhos precisaram de lutar contra os descendentes desse gigante. You see, this giant Haman, he almost wiped out Israel. Você vê, esse gigante, Amã, ele quase exterminou com os judeus. But if Saul would have done what he was supposed to do, Haman would never have been there. Porém, se Saul tivesse feito o que ele foi instruído a fazer, se ele tivesse obedecido, Amã nunca haveria existido. You see, I'm not going to pass my fight of my giants to the next generation. Você vê, eu não irei passar a minha luta dos meus gigantes para a minha próxima geração. I'm not going to give my kids my giants. Eu não entregarei os meus gigantes aos meus filhos. I'm going to fight my giants. Eu lutarei contra os meus gigantes. You see, if I do what I'm supposed to do, then my kids won't have to face the same things and make the same mistakes I made. Você vê, se eu lutar contra os meus gigantes, os meus filhos não precisarão lutar contra os meus gigantes. Se eu enfrentar os meus erros, meus filhos não precisarão de passar pelos meus erros. You see, in my life, I've fought some giants. Eu posso dizer que na minha vida eu enfrentei alguns gigantes. I fought the battle of pornography. Eu lutei a batalha da pornografia. I fought the battle of heavy metal music. Eu lutei a batalha de rock and roll e músicas metálicas. I fought the battle of fear. Eu lutei a batalha do medo. And that's just the name of few. E essas só são algumas delas, não são todas. But you see, I didn't win all these battles the same way. I can't tell you if you do this, you're going to win the battle. No, it doesn't work that way. E eu não venci todas as batalhas da mesma forma. Eu não posso te dizer, você faz isso e você vai vencer. Não, infelizmente, não acontece dessa maneira. I had to fight these battles on my knees. I had to fight them prayer and fasting. I had to fight them worshiping. Algumas delas eu lutei com os meus joelhos no chão, com algumas outras com jejum e oração, e algumas delas até mesmo com adoração. And I will tell you the hardest one for me to overcome.
E eu posso dizer que a mais difícil delas para eu enfrentar what is the giant of fear. foi o gigante do medo. That is the hardest battle that you're ever going to fight is the battle against your own fears. Eu creio que a batalha que talvez seja mais difícil para você seja a batalha do seu próprio medo. I want to read you something here in the book of Revelation. And the Lord really dealt with me on this about killing my giant of fear. Eu quero compartilhar algo com você aqui no livro de Apocalipse, o que o Senhor me mostrou sobre a batalha contra o temor, o medo. Revelation 21, verse 8. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. But the fearful and the unbelieving and the abominable and the murderers and the whoremongers and the sorcerers and the idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Mas, quanto aos medrosos e os incrédulos e os abomináveis e os homicídios e os adúlteros e os feiticeiros e os idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Look at that list of people that are going to hell. Olha a lista das pessoas que estão indo ao inferno. What is first on the list? Qual é o primeiro da lista? Fearful. O medroso, o temeroso. Why? I said, Lord, why? Why are the fearful? Why are they first on the list? E eu comecei a perguntar, Senhor, por quê? Por que o medroso, o temeroso é o primeiro da lista? And God told me this. He said, whoever you're bowing your will to is who you are serving. Porque o Senhor me disse, aquele que você se prostra a sua vontade a Ele, é aquele que você serve. And if you are serving fear, you are not serving me. E se você está servindo o medo, o temor, você não está servindo a mim. You're serving an idol, and all idolaters go to hell. Você está adorando ou temendo um ídolo, e todos os idólatras irão para o inferno. And so do not pass your giants on to the next generation. Por isso, não passe os seus gigantes à próxima geração. Because somewhere down the line, someone is going to have to fight something that you should have taken care of a long time ago. Porque, senão, eles vão ter que lutar uma guerra que você poderia ter vencido há muito tempo atrás. Okay, Daniel, you have any questions? A povo de Deus, alguém tem alguma pergunta sobre isso? Ótimo momento. It's a great moment to ask questions right now. Stacy, would you like to ask anything or make any comment? He's absolutely. I love the message, and I'm so sorry. I'm sewing some masks for a sister that needs it. So I'm sorry I didn't give you 100% attention, and it's late. I think having faith, understanding who God is, and having faith, knowing that the Creator of the universe, the planet, the stars, everything that's made, perfect love casts out fear. He is love. You have to learn to trust Him. Sérgio, se você quiser parar com a gravação agora, você pode. Ken, let